the matters which we have taken up also. It is important that we directly communicate with the media, and this is not going to end today and not happen again. We will regularly meet as and when necessary to share our position. This is the opportunity we will get to share our position, and of course you all can also ask any relevant questions. I must emphasize that, because and let's keep this is a professional organization. You all know about the Bar Association. It has a long history. We have, whenever there were concerns in relation to the rule of law, the independence of the judiciary, or even human rights, the Bar has spoken. It is sometimes it is not popular, sometimes it is popular, but we work on principle, not on personalities, and it's not again personalities here. It is the Bar which is speaking, and certainly I must emphasize this is in no way being destructive of any things ought to be done. We are all in one voice together that the country must be developed, the legal system must be developed. There are indeed areas which we have spoken of many times which need to be addressed. So it is in that context that we are having this meeting with all of you. So I will, this is the first time we are having first of several on this particular matter which we have raised, which all of you know. There's a lot of talk on several sides. So let me just place this in context, which is important. There was a lot of, this is not something which was talked about too long ago. There was the extension of retirement age of judges of the Supreme Court and Court of Appeal is not something which was discussed. Now we have a lot of forums taking place in the legal profession. We have national law conferences every year. We have junior national law conferences. All of you media, there you all cover it. Judges come, lawyers come, academics come. A wide cross-section comes, and it has gone on. But this is not a topic which is ever discussed as being a solution for some of the problems we have. So all of us were actually taken by surprise when in March we saw some articles reporting in some newspapers that there was some move like that. As a responsible organization, we don't jump to conclusions. We first try, the first line of defense is to engage. And I think that would be appreciated. You have to engage with the parties and find out, is there something like that? So on the 30th of March, 2026, which was about 4 months ago, we wrote, it came up before the executive committee, and we said, well, we have not been told of this. Sometimes there is also fake news. We need to ascertain whether there was in fact such a proposal in place by the government, because in which case, as the Bar Association representing the legal population, we are a necessary stakeholder and we are interested. I mean, it could be positive, it could be neutral, it could be negative, but there is an impact. It could be bad, it could be good. So we wrote to the Honorable Minister of Justice on the 30th of March 2026, 4 months ago. However, unfortunately, there was no response from the minister. In our letter to the minister, we asked simple question, please let us know, we have seen this in the papers, is there such a proposal being discussed? We would like to engage. There was no response we received, and of course continuously we could see the media taking this up, social media taking this up. So then 2 months later, on the 30th of May, we wrote to His Excellency the President. You all saw that letter also only about 2 weeks later. We certainly have a lot of other work here to do. This getting into these national issues, we will deal with it, but we have to focus on that.
So we wrote to His Excellency the President, raising our concern of why we were concerned about it, and also inquiring whether there was such a discussion. However, we have to date not received a formal response from His Excellency the President, but we have of course watched on the media of various members of the government having, raising this, some directly, some circuitously, but saying, well, there is something on the table. There may not be a proposal presented, but it is being discussed and it's on the table. So it is in that context that we convened the forum on the 4th of July. That was to present our position. You must understand that if there is, for 3-4 months, if there is something being discussed, and even though it's not down on paper, it is our responsibility as an independent bar, it is the responsibility of any bar anywhere in the world, to present the position of the bar. And that is why on the 4th of July, we had that forum to present the position of the bar. And we had several speakers who aligned with the position of the bar and who presented their version. It was a little unfortunate. Some media channels, there was some distortion in what was said. I mean, this is a professional organization, the Bar Association. There is no politics. We are not interested in politics. All we are interested is in the further development of this country, and of course, vitally important, our legal system. We did not respond to that. I mean, media is media. But there was one of the resource persons did respond, and there was a correction also carried. In June, on the 30th of June, there's a parallel issue that is in relation to there being, since last year, since about May last year, there were vacancies in the Supreme Court and also the Court of Appeal. There are 4 vacancies in the Supreme Court. There are 4 vacancies in the Court of Appeal. So there are 8 vacancies in total in the 2 appellate courts, to which, if there is a proposal, there is a discussion to extend the age of retirement. So, at least to us, it is common sense. I mean, practically looking at it, on one hand, there is interest in extending the retirement age, but whilst on the other hand, there are 4 vacancies each of the Supreme Court and the Court of Appeal, which remain to date unfilled. So it doesn't, I mean, I want to keep this media conference as objective as possible. I think you will appreciate that out of 17 judges of the Supreme Court, including the Chief Justice, there are 4 which have not been filled. In the Court of Appeal, out of 20, there are again 4 which have not been held. So the obvious course of action, if there is a problem, just take a case of a normal company or institution. Before you try to extend the term of the CEO or the board of directors, if you have a lot of take any of your media organizations, you must be having this every day. If a reporter leaves, or if one of your media personnel leave, the first thing you will do is to fill that vacancy. Not to seek the extension. Maybe the extension is good or a bad thing is a different matter, but you will address this. So we are concerned about all of this. So we wrote to His Excellency the President on the 30th of June. Now that is also maybe 3 weeks ago, saying there are 4 vacancies each. And as time goes by, there are judges, and certainly there are judges who are competent, able, in the appellate courts and the lower courts. Everywhere there are judges who are experts in what they do. So if the government is genuine in what they want to do, then allowing judges who are very experienced, who don't have any blemishes, also to retire and not fill those vacancies is something which I don't know about you all, but I and all of us can't simply understand. So we wrote that, and we have not had any response from the government, but I know several others also have taken this matter up. And the final letter, which I think you will have a copy, will be shared, is on the 16th of July, 16th of
on the, you can, on the 6th, on the 16th of July, we wrote to the Minister of Justice that letter will be shared. Because the few days before that, we became aware from the cabinet spokesman that this matter of extension has been discussed at the cabinet. Whether it was on the paper or not, I don't know, but there had been some discussion. The matter had been referred to the Ministry of Justice. So that is, we wrote in that letter, what we have sought in that letter is that, I mean, generally in this legal system, even if a law is being discussed, some kind of amendment or a new law, there are expert committees appointed, because you must understand that anything can have a good and have a bad. And especially when it's to do with a constitutional amendment, there will be several dimensions. Sometimes what you see on the surface, when you look at some proposal, is not what you see when you really dig deep below. So we have requested the Honorable Minister of Justice that especially a matter of constitutional significance, amendment of the Constitution, must be looked at holistically and must be done with proper consultation with all those who are interested. Certainly the Bar Association is interested. The judges obviously are interested. And in fact, the Judicial Service Association, which represents the judges of the district courts and the magistrates courts, had a meeting, I think a week ago, or 2 weeks ago, where they had decided, whoever was present had decided unanimously that they are opposed to any increase of the age of retirement of judges, not only of the Supreme Court, but of every single court. So if the judges, and I must say this also, we have heard this term, I also have spoken about this, 1.1 million cases which are pending. In any court system anywhere in the world, there will be at a given point a number of cases. That abstract figure of the number of cases does not show anything. Let me explain. Now, for example, in a few days ago, Chief Justice Suryakant, who was in Sri Lanka last year, had mentioned that in India there are, I think, 54 or 55 million pending cases. Now, there will be a number of pending cases always. There can't be a system where there are no cases. There will be cases. But I think the more important matter is that cases being concluded and disposed of. The largest proportion of these cases are in the lower courts, the magistrates courts and the district courts. It is in the Supreme Court of Appeal, the numbers are much smaller. So in fact, and there is, and we certainly say there, we have at conferences, we have symposiums, we have discussed on the law's delays to expedite the system of administration of justice, and there is absolutely no doubt that it has to be done. But the question is, what needs to be done to address this matter? We can't spend more time and years experimenting. There are a lot of experts. There are reports, ADB reports over the years. In the bar has come up with reports as to how the system can be addressed. The extension of retirement age was not on the forefront of any of those reports. So this is a new thing which is coming to us. And I have been involved with the Bar Association for a considerably long period. All of us have. It has not been a conversation. It is now coming up to that extent, and that is why you would have seen the reaction of the bar also. If the extension of retirement age was something we talked about for the last 5 years, certainly if the proposal was brought, we would have said, well, we have talked about it. But there is nothing on an extension retirement age is something which can be talked about. We are not, on a policy basis. But the fact of the matter is the problem lies at a different point. The district courts, the magistrates courts, and the numbers of those get smaller coming up. And ideally, if a district court matter can be finished off and it doesn't come up, then it's so much better. And every case is not meant to come up. So Justice Suryakant, Chief Justice, is not me saying, Chief Justice Suryakant about 3 days ago
He said it himself that the way they are looking at addressing this problem, 54 million cases in India with their population and our population is comparative. It's not very different to what we have here. We have 1.1 million, they have 54 million. If you look at our population, theirs, it's comparable. So the solution they are presenting is that they say that technology and making the system more efficient. It is not, certainly this government is doing whatever it can on multiple fronts to make things better, and that is the responsibility of every government. And we have actually we are in collaboration with many initiatives through the Ministry of Justice on all of that. This particular matter, we need the government also, and all those who are mooting these changes must look at it objectively. The investment by the state of expenditure in respect of the justice sector as a percentage, I think we have spent 0.57, 0.56%, and it has been even less before. And it has been the 40% before, it has gone up and down a bit, is comparatively much less than what is invested in those evolved jurisdictions we speak of. We speak of England, we speak of, US, Singapore. Those countries have spent more for the justice sector from expenditure than us. So if we, and this problem has to be resolved, and certainly no one is saying it shouldn't, and there is a problem. For the lawyers also, it's very easy to point fingers and say where the lawyers like to delay cases and they get paid fees more. It's just one narrative. So if someone can point a finger, and it's sometimes it's nice to say that, but keep in mind, all of us are practicing lawyers. There are sometimes clients who will pay for the first day the fee, and then the case goes on. The case sometimes goes on. The longer it goes, it's very difficult to manage. And sometimes the clients give over the matter, and they are not even subject. Especially when there is a proxy involved in civil cases, it can go on. And let me say this also responsibly, if the system is more efficient, if the system is delivering justice faster, more people will litigate. We don't need to, the lawyers, it's a misconception that lawyers want cases delayed all the time. Because if the system is giving justice faster, you will have more people litigating. Often now, someone might say, well, if it's a land matter, if you take many years, why do I want to even go down that path? And the new generation will agree to that. So we are all of the view that this must be expedited. Our concern is that this amendment, which has been discussed, needs proper deliberation, needs proper consideration. The Prevention of Terrorism Act, the Office of Public Prosecution, all of those various legal changes, developments, which probably are good for this country, have committees which are deliberating. I am on many committees, the members here on many committees, we have representatives. Often you have a judge of the Supreme Court chairing it, you have members of the bar, you have members of the Attorney General's Department, there are members of the relevant state departments, there are legal experts and academics coming in and deliberating the pros and cons and coming out with a proposal that can be then looked at by cabinet and then, if necessary, to change. In England, you see things on what people say. The age has been increased in other jurisdictions. In India, it has not also. India has our problems. India is looking at, and India is a country we look at for many things now, being the larger country, our neighbor, and very supportive of our activities. And also they have been helping our judiciary also as the bar on several fronts. India is looking at addressing their 54 million cases through the investment in technology, investment in new judges. Keep in mind, if you have a certain number of cases, you divide that by the number of people and you say it's a number. If you look at that per capita figure, in other countries, there are more courts than we have. And you need more courts
You need to recruit more judges. There was a round of promotions. I think there were 50 vacancies. A large number have applied, but for the moment, I think about 30 have been selected, and I think there will be more selections. So that is, in our view, the process. But we are open to discussion. And now, I mean, there was a lot of, consideration. But now, given that the matter has been vested with the Ministry of Justice, we have called upon the minister to look at this objectively. A country's constitution cannot, whatever small one may think, constitution is something indefinitely into the future. The constitution, a change like that is not something for today, tomorrow, or day after. It's forever. So that must be looked at more than the PTA or the public prosecutor's office or some other piece of legislation. This must be considered more in depth, and we are hopeful that the minister would take cognizance and adhere to the past practice of the Ministry of Justice and the government. Not only this Ministry of Justice, every government, as far as we can remember, have and deliberate this matter. England took 1.5 years. They increased, but it was over a period of 1.5 years. All of the stakeholders, the public, the judges, former judges, and then they adjusted. As of now, I have some concerns I will raise to you as to what we are worried about. And I'm telling this very genuinely. One is, of course, as I said from the beginning, this came out of the blue, suddenly. This was not something which was a solution to address the problem in the system. And it came up and it was suddenly. It is not something which the government has presented in its manifesto as a promise to the people, and a social contract has been formed. So it is something which is coming outside. I think the manifesto speaks of a new constitution, but this is coming from outside. Whilst that process has not commenced, this has come out of the blue. We are also concerned that so we don't know how this change is going to be brought. It could be, it could be in many forms as proposed. But if you look at it very simply and say, well, we are going to change this date, this retirement age from today, then of course there are those in the judiciary who will benefit from that change. So that is a concern we have. If you give somebody some hope, some incentive to someone who's already in office, whether that erodes and has an impact on eroding the independence of the judiciary. But one must be mindful. We have 3 organs of government in democracy. We have an executive, we have a parliament, and we have a judiciary. All of those 3 are supposed to be checks and balances on each other, and conceptually that is so. But however, often in Sri Lanka, the case is that the president is the leader or the main person in the party which has the majority in parliament. So the executive and legislature usually, we have seen, apart from a few occasions, they have worked together. So then, more importantly, the judiciary becomes independent, and the judiciary has to be the check on the work a government does. Any government, however good they are, however good bona fides they may have, there are excesses, there can be excesses, and these are everyone, whether it's in politics, these are people. People make mistakes. That's a truth across the world, in humanity. People make mistakes, people get, and we have seen people, sometimes saying, well, we made a mistake. So we can't afford to have a mistake on things like this, and the judiciary must always be independent. If there is an allegation that, well, we are extending the term of judges, we are extending because somebody is due to retire, we want to keep that person beyond, or something like that, that completely goes against the law, the independence of the judiciary, the rule of law concept which the bar speaks of. You know that when Justice Shirani Bandaranaike was taken out, the bar was vociferous, bar was objected to it totally. The government at the time had a supermajority in parliament. In spite of what the bar said,
They went ahead and did this. And we know what happened thereafter. We know the sequence of that. But so we objected at the time. This is a similar exercise, but we will be open to discussion, and if and I hope the Minister of Justice makes available that opportunity he has done for every other thing. And then let us openly discuss, deliberate, and ultimately what is importantly, we must find, there are a lot of reports on at the moment which have come up over time, not over this, as to how you address the problem of the inefficiency, delays, and backlog in the court system. So basically, that is what we wanted to tell you. And if you have any questions, certainly, please keep it within the four corners of this discussion. We will take those questions. කියලා කියන්නේ તો ලේසි. උපරිමාධිකරණවල දුර කාලයේ වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ. අපි දැන් මල්ගාව තියෙනවා අධිකරණ පිළිබඳ අනුකාරක සභාවේ වාර්තාව අනුකූලතාවයේ මණ්ඩල නියම කමිටුව 2015 17 ගත සමග මේකේ ඉතා පැහැදිලිව යෝජනාවක් තියෙනවා. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ එකක්. හැබැයි මේකේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා උපරිමාධිකරණවල විනිශ්චයවලගේ වයස අවුරුදු 65 දක්වා වැඩි කිරීම වඩා සුදුසුයි. ඊටත් වඩා යෝජනාවක් කරනවා. මේ සමහර තෝරගත් විනිසුරුවරුන් අධිකරණ සභාව සහ මේ නිර්දේශ මත ආණ්ඩුක්‍රම සභාව නිර්දේශ මත අවුරුදු 70 දක්වා සේවය කළ හැක. ඊට පස්සේ මේක ඉදිරිපත් කරමින් එවකට මේ සභාපතිවරයා වෙන රවප් පකින් මහත්මයා අධිකරණ ඇමතිවරයා කියනවා මම යෝජනාව හැදුවේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේද යෝජනාවට අනුව. එහෙම අපි ගන්න තරමින් එහෙම යෝජනාවක් මෙන් පිටත් වෙලා නැහැ. මමත් මේ මාධ්‍ය හරහා ඔය කවුද පුද්ගලෙක් කියන්නේ මේ කියනවා මම ආරංචිත් ඒ ස්ථාවරේ අපි එහෙම දැන් ඔබතුමා කියන්නේ 2015 වෙනි රයිට් අපේ මේ ලේඛන අනුව එහෙම අපි යෝජනාවක් අපි එහෙම නීති කවුන්සිල් හරහා කරලා නැහැ. ඊට අමතරව අපි මේ ගැන කිසිම සාකච්ඡාවක්. මොකද අපි දැන් ඇත්තටම අවුරුද්දක් පාසා නීති සමලු කනිෂ් නීති සමලු මෙතන සිම්පෝසියම් අපේ නීති පද්ධතිය ගැන කරනවා. ලෝස් ඩිලේස් ගැන අපි හැමදාම කතා කරන ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒක අපටත් ප්‍රශ්නයක්. මහජනතාවටත් ප්‍රශ්නයක්, ආණ්ඩුවටත් ප්‍රශ්නයක්, අපටත් ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ ගැන කතා කළේ කවදාක්වත් විනිසුරුවරුන්ගේ වයස වැඩිවීම ගැන මෙහිදී කතා වෙලා නැහැ. මතන අපි සියලු දාම සහභාගී වෙනවා මේ සාකච්ඡාවට. ඒක ඇත්තට මම මුලින්ම කිව්වා මේක ඉදිරි දැන් අර පත්තරවල මතන අනිද්දා පත්‍රේ මුලින්ම පළ වුණේ. ඒ වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාම ඇත්තටම ඒක ලොකු සර්ප්‍රයිස් එකක් අපිට. අපි ඒ වගේ දේක් කතා කරපු නෝ. ඉතින් ඔබතුමාලා ප්‍රතිපත්තියේ වශයෙන් මේ වෘත්තික භාවය කියන එක දැන් ඔබතුමාලා වෘත්තික අවධානය කරලා අවස්ථා කිහිපයක්. එතකොට මේ දැන් අපි දන්නවා දැන් නීතික වෘත්තියේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන ජීඑස් නීතික ඔබතුමා තියෙන ගෞරවයේ අතරම තියෙනවානේ. අධිකරණයේ දින නිට්ටත් අනිත් නීතික මාතෘකාවතරේ ඊළඟ පරම්පරාවතර තියෙන ගෞරවය. ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ. වෘත්තික භාවය පිළිබඳව විශාල පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ප්‍රවීණ. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි අපේ අධිකරණ පද්ධතියේ ඒකෝ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිට පැමිණි හෝ නැත්නම් අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සිට උඩට පැමිණි විනිසුරුවගේ ඒ ප්‍රාමාණිකත්වය අපිට යම් ප්‍රමාණයකට තව වයසට ගිහිල්ලා පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ ඇයි ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් දෙනවා ඔබතුමා මම කිව්වේ දේ හරියට වටහාගෙන නැහැ මම කියන්නේ. ඉතින් මාධ්‍යෙන් ප්‍රශ්න අහනකොටත් හරි වටහා ගැනීමක් මත කතා කරන්නේ. ඉතින් මම කිව්වේ මේ වෙලාවේ මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙලා නැහැ. හදිසියේ මේක ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. රයිට් මම නීතික සංගමේ සභාපති හැටියට මට ඒ එකපාරට මේ වගේ මොකද අපි ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරන්න හදන්නේ. පනතක් නෙවෙයි මේ මොකද මේ සර්කියුලර් එකක් නෙවෙයි. මේක ව්‍යවස්ථාවක්. අනිත් එක වෙන ආයතනවල පරිපාලන රාජ්‍ය පරිපාලනයේ වගේ නෙවෙයි. අධිකරණය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පුරුක් තුنين එකක්. ඒ හා සම්බන්ධ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. විද්වත්ව ඒ ගැන බලන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමා එක පැත්තකින් කතා කරනවා. දැන් ඔය වෛද්‍ය කියන්නේ මේ life expectancy වැඩි වෙලා තියෙන ඒක හරි. නමුත් ඒ හා සම්බන්ධව අපි
ඕන දෙයකට ඕන වෙනසකට අපි බලන්න අයි අපි කරන්නේ කියලා. නේ ව්‍යවස්ථාවක්ද පනතක්ද මොකකදී අපි නීතික සංගම කරනවා නම් මොකද්ද අපි කරන්නේ මොකක් සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි කරන්නේ අපේ නීති පද්ධතියේ ඒ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න නම් අපේ නඩු ඉක්මනට ඉවර කරන්න. ඒකට අපි බලන්න ඕන ඒ කර්තව්‍ය කිරීමට මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ. දැන් නීතික සංගමයේ සමුළු ඔබතුමාලාත් එනවා. ඇවිල්ලත් තියෙනවා. අපේ මාස් පතා අවුරුදු පතා මෙහි තියෙනවා. දැන් මේ හැම සාකච්ඡාවකම අපි නීති පද්ධතියේ මේ අඩුපාඩු නීති පද්ධතියේ දියුණුව සම්බන්ධයෙන් කතා වෙනවා. මිනිසුතුමාලා මෙහි එනවා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡාවල මේ කියන යෝජනාව කවදාකවත් සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ අවුරුදු ගාණක් දැන් මේ නීති සංගම අවුරුදු 50ක් වෙනවා. ඊටත් ඉස්සෙල්ලා අපේ නීති වෘත්තිය තියෙනවා වෙන සංගම් තිබුණා. ඉතින් කවදාකවත් මේ දැන් අන්තිම අවුරුදු 10 15 මේ සාකච්ඡාව කොහෙවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් එහෙම සාකච්ඡාවක් එහෙම අදහසක් යෝජනාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි ඒක කතා කරලා බලලා ඒකේ හොඳ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් නරක දේවල් තියෙන්න අනිත් එක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව දිහා බලනකොට කාලෙන් කාලෙට ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙනලා තියෙනවා රටේ ජනතාවට නොව වෙන හේතු මත. මම කියන්නේ මේ යෝජනාව එහෙම මේ වෙලාවේ අපේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම ඒ කතාවට අපිට යන්න වෙයි. නමුත් අපේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තිබුණා නීතික සංගමේ විරුද්ධ වුණා. ඒ කාලේ මම ලේකම් මේ. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ විරුද්ධ වුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියලා චැලෙන්ජ් කරා. ඒ ඔක්කොම කරා. 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන. 21 වෙනි සංශෝධනයේ අදහසක් තිබුණා ඒක හොඳයි කියලා. සියලු දෙනාගේම අදහසක් තිබ්බා ඒක මේ විධායකයේ බලය අඩු කරනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මගේ උත්තරේ එහෙම එකපාරට අපිට කියන්නත් බෑ. දැන් අපේ නීති වෘත්තිය කියන්නේ 26000ක නීති වෘත්තියක්. ඔබතුමායි මටයි අදහස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වෘත්තියක් නියෝජනය වෙනකොට විශේෂයෙන් ව්‍යවස්ථා සම්බන්ධව අපි ඒක නැතව හොයලා බලන්න ඕනේ. නමුත් අපිට මේ හදිස්සිය තමයි විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ තියෙන හදිස්සිය? එහෙම හදිසියක් නැහැ කියලා ආණ්ඩුව කිව්වොත් මම හුඟක් සතුටු වෙනවා. මොකද අපිට වෙන හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේ නීති වෘත්තිය වෙනුවෙන් කරන්න. මේක මේ මගේ අදහස මේ අනවශ්‍ය අපිට වැටුණු ප්‍රශ්නයක්. අපි ප්‍රශ්න හොයාගෙන කවදාකවත් යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ වෙන දේවල් තියෙනවා කරන්න. සමහර පොඩි කාරණයක් හැදිලා ගත්තොත් දැන් මේක අපි දැක්කම ජනතාවට දාගන්න මේක හොඳම තැන ඔබතුමාලාගේ ඉන්න පැහැදිලි කරගන්න දාගන්න එක. දැන් අපි ගත්තොත් දේශාධිපති උතුරුන්ගේ විස්්‍රාම වයස දීර්ඝ කරගන්න ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව කියන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? ඒක කොතනද වත්මන් ආණ්ඩුව මේක කරන්න යන ක්‍රමවේදයේ කොතනින්ද ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්නේ? මේ මෙතන ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාව අනුව දේශාධිපති උතුරුන්ගේ විස්්‍රාම වයස කාලේ දීර්ඝ කරගන්න මොකක් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනම් ඒ ක්‍රමවේදය මට පොඩ්ඩක් කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ජනතාව වෙනුවෙන් අනිත් එක දැන් මේ ආණ්ඩුව යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා නම් මේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කර ගැනීමට කොතනින්ද ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වෙන්නේ මෙතන? ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් නෙවෙයි මම විස්තර කරන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වෙනවද නැද්ද කියලා අන්තිමට තියෙන කරන්න වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට. මම කියන්නේ ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ හොයන්නේ මට දැන් උත්තර දෙන්න අවස්ථාවක් නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් උල්ලංඝනය වෙනවද කියලා අන්තිමටම අපි මොන මතේ හිටියත් 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අපේ 20 වෙනි දැන් එතනින් මම පටන් ගන්න 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා අපි නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරයේ හිටියා. අපි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ ගිහිල්ලා අපිට සමගුණ කළ ඒ වෙලාවේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ඒක චැලෙන්ජ් කරා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය උල්ලංඝනය වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ තීන්දුවක් දුන්නා. නමුත් අපි 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රශ්න ගැන අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. මෙතන ව්‍යවස්ථාවක් උල්ලංඝනය වීම කියන කර්තව්‍ය එන්නේ පස්සේ. ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕන මොකක් හරි දැන් ව්‍යවස්ථාවක් උල්ලංඝනය කරන්නේ නැතුව වෙන වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විශ්‍රාම වයස පැත්තට තිබ්බොත් ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුලේ වෙන වගන්ති තියෙන වෙන දේවල්. ඒවා කාලෙන් කාලෙට ඔබතුමා කියන විදිහට බලය තියෙනවා අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ.
ඉතින් අපි හැමදාම වෙනස් කරනවා. පනත් වෙනස් කරනවා. පනතකුයි ව්‍යවස්ථාවයි කියන්නේ දෙකක්. දැන් කාලෙන් කාලෙට වෙන වෙන පනත් මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙන වෙන ආයතන සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. පනත් වෙනස් හැම පාර්ලිමේන්තුව ඉඳ ගන්න හැම සතියෙම වෙන වෙන පනත් සංශෝධන අලුත් පනත් ගේනවා. නමුත් ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකය හරහා සංශෝධනය කරන්න අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන සංශෝධනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙවෙයි. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තියෙන කරන්න. නමුත් සංශෝධනය කළ යුතුද? අපි එතන තමයි ඒකේ ප්‍රශ්න හදේ තියෙන්නේ. මොකක් හරි දැන් අපි මම මුලින්මුත් කිව්වා මෙතන නීති පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරන්න මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයද අවශ්‍ය, වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වෙන වෙනස්කම්ද අවශ්‍ය. ඉතින් ඒ තීරණයට හදිස්සියේ අපි මේ නිගමනයට එළඹෙන්නේ නැතුව අපි මේ වගේ විද්වත් සාකච්ඡා හරහා තීරණය කරන මොකද්ද ඇත්තටම කළ යුත්තේ. මොකද අපි මතක තියාගන්න දැන් ඔහොම දැන් යෝජනාවක් තියෙනවා. තාම යෝජනාව හරියට එල්ලන්නේ නැහැ. කරලා අපි දැන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනවා. මේකෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අවුරුදු 5ක් 10ක් ගිහිල්ලා ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක වැරදෙනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ නෑ ඒකෙන් කෙරුන්නේ නැහැ. දැන් හරි අපි දැන් අලුතෙන් ආයිත් වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියලා බලමු. දැන් අපේ මම හිතන්නේ කාලේ දැන් අවුරුද්දක් පාසා අවුරුදු ආණ්ඩුවක් පාසා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් කරන දේ අපි අනිවාර්යයෙන් මොකක් හරි කරන්න ඕන. ඒ කරන්නේ මොකද්ද කියලා අපි එක්කහුව වෙලා සියලු දෙනාම මාධ්‍යයටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඇත්තටම දැන් කාලයක් තිස්සේ දැන් අපි කියන දේ විතරක් නෙවෙයි. අපි කියන දේ පිළිගන්න පුළුවන්, පිළිගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. වෙන අය මතවාදී බලන්න හරියට දැන් අපි මේක කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අපේ අධිකරණ පද්ධතියේ කාර්යක්ෂතාවය වෙනස් කිරීම එතනේ ආයෝජන වලට බලපානවා, රටට බලපානවා. ඉතින් ඒ කරන ගමන් අපි මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ කියලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ නීතිමය වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන දේ. මොකද එහෙම ඔබතුමා එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ අපිට බැලුවොත් එහෙනම් අපිට කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ ඕනම වගන්තියක් අර 3-2 බලය හරහා වෙනස් කළ යුතුයි. එහෙම ආණ්ඩුව එහෙම කරන්න පටන් ගත්තොත් එතකොට හරි භයානක තත්ත්වයකට මත් වෙනවා. අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. ඔහොම ලොකු වෙනසක් කරනකොට සාමාන්‍ය ඉලෙක්ෂන් එක වෙලාවෙම ජනතාවට පොරොන්දු වෙනවා. අපි මෙහෙම දැන් කරන්න යනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට අදහසක් තියෙන උසාවියේදී එහෙම ආණ්ඩුවත් ඉදිරිපත් කළා ඒ යෝජනාවල තියෙනවා. එතකොට ඒක නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර සදාචාර වශයෙන් කියනවා හරි අපි මේක කිව්වා මේක මේ වෙනස කරනවා. දැන් අපි දැන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උසාවිය හරහා තීන්දුව කරනවා මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකුත් මෙතන නැහැ. ඒක නැහැ. මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන ඉස්සෙල්ලා අරගලේ වෙලාවෙදි තරුණයෝ වෙන අප්‍රසන්න වෙනවා. ඒකට හේතුවක් තිබුණා නම් ඒ තමයි තරුණයෝ ඉල්ලුවේ දූෂණයෙන් තොර රටක්. ඒකට තමයි පළවෙනි අරගලය. එතකොට ඒ දූෂණයෙන් තොර රට කියන එකේ ප්‍රධානම එක කාරණයක් තමයි අධිකරණයේ තියෙන ප්‍රමාදය, අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට ඒක පුළුල් සංකල්පයක්. ඒතර මේ ආණ්ඩුව බලයට එනකොට හැම වේදිකාවකම කිව්වා අපි අධිකරණයේ දූෂණයෙන් මුදා ගන්නවා සහ අධිකරණ ප්‍රමාදයන් තුලින් වෙන මේ සමාජයට වෙන බලපෑම මුදව ගන්නවා කියලා. ඒක තමයි මේ කන්සෙප්ට් එක. ඒතකොට මේ කන්සෙප්ට් එක මේ දැන් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. මෙහෙමයි. ඔබතුමා දැන් කියපු දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරා කාරණය. ඒ තමයි දැන් මේ තවම අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඉදිරිපත් කරන්න කියලා වැඩි කිරීම ගැන විතරයි අදහසක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔබතුමාම කියපු විදිහට අධිකරණයේ තරහ ගිහිල්ලා එතුමාලා වැඩි කරන යෝජනාව ආවට පස්සේ පුළුවන් නේ ගැන කතා කරා. ඒක දෙවෙනි අනිත් එක ඇත්තට ඔබතුමා කියපු අර ජනමතය කියන එක සම්බන්ධයෙන් පහුගිය හැම මෙතිවර වේදිකාවකම ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් අපි දැක්කේ ඒ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ කරනවා කියන එක කියලා. හරි ප්‍රශ්න. ඔබතුමා රවුමෙන් එකම ප්‍රශ්න දෙනවා. රයිට් පළවෙනි එක. රයිට් මම කැමතියි මොකද අපි මේ විද්වත් සාකච්ඡාවක්. දැන් ඔබතුමා ওই ප්‍රශ්න ඇතුළේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මට ඉදිරිපත් කරා. ස්තුතියි. මම මෙහෙම කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් දූෂණය මේ රටින් තුරන් කළ යුතුයි. හරිද? ඔබතුමාත් ඒක කිව්වා. ඒක ආණ්ඩුවත් ඇත්තට බලයටපත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ දූෂණය තුරන් කිරීම. රයිට්? ඒ අතරතුර මම හිතන්නේ හැම ආණ්ඩුවක්ම කියන දේ තමයි අධිකරණය, ඒ කියන්නේ ඔය හැම ශාස්ත්‍රයම දියුණු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් එතන තියෙනවා. නමුත් මෙතන
මිස්මැච් එක තියෙන්නේ තාම. ඒ දූෂණය රටෙන් තුරන් කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභ්‍යාචනාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන්ගේ විශ්‍රාම වයස වැඩි කළ යුතුද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඒක මටත් තනියම බෑ, ඔබතුමාටත් තනියම බෑ. ඒක මතනේ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙලා ඒ විද්‍යාත්මකව ඒක තියෙන එක. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන් අභ්‍යාචනාධිකරණයේ විනිසුරුතුමන්ගේ ඒ විශ්‍රාම වයස වැඩි කරන එක හරහා ඔබතුමා කියන අපි සියලු දෙනා කියන ඒ දූෂණය තුරන් කිරීමේ ඒ පරමාර්ථයට යන්න පුළුවන්. ඒක අපි දැන් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කරා නෙවෙයි, නමුත් ඒක අපි ඇත්තටම කාල වේලාව ගත කරලා අපි తీරක. ඊට අමතරව මම මුලින්මුත් කිව්වා අපිට පේන විදිහට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ විශේෂයෙන් අර මේ දිස්ත්‍රික් උසාවිවල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිවල තමයි නඩු ඇත්තට ඔය ලොකු අර මිලියන 1.1 කියන ලොකු සංඛ්‍යාව ඇතුලේ වැඩිපුරම සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ 15. ඉතින් ඒ හරහා මේ වෙනස වෙනවද කියලා අපි අහන්නේ. ඒ වගේම ඔබතුමා දැන් මගෙන් අහනවා වගේ මම හිතන්නේ අපි ආණ්ඩුවෙත් අහන්න ඕනේ. දැන් අපිට විස්තර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරනවා නම් ඇයි එහෙනම් ඔබතුමාත් මම හිතන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. මගෙන් නෙවෙයි ආණ්ඩුවෙන්. ඇයි එහෙනම් අභ්‍යාචනාධිකරණයේ තියෙන ඒ පුරප්පාඩු හතරත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙන ඒ පුරප්පාඩු හතරත් ඇයි පුරවන්නේ නැත්තේ? මට නම් ඇත්තටම කොච්චර මම ගැන හිතුවත් දැන් මේ ගැන දැන් අපිව ඇදලා දාලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නය තුළට හිතුවත් මට නම් මගේ තියෙන දැනුම අනුව මට නම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. නීතිඥ සංගමයේ කවුරු හරි දැන් අපේ සේවිකාවක් ළඟදී බදිනවා. මෙතුමිය මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ අයින් වෙලා යයි මුතුමිය මම හිතන්නේ වෙන තැනකට යනවා. දැන් අපි දැන් හදිස්සිය හොයනවා ඒ තනතුරු පුරවන්න ඒක පිරෙව්වේ නැත්තම් අපිට ලියුමක් හරි ගහ ගන්න බැරි වෙනවා. එයා තමයි ලියුම් ටයිප් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕන ආයතනයක අදහස මොකක් හරි මේ ගැප් එකක් තියෙන පුරවන ඉතින් අනිත් එක 2020 වෙනි සංශෝධනයේ ඒ කොටසට අපි ඒ කොටස කියන්නේ මුගක් තිබුණා විශේෂයෙන් විශේෂ සංශෝධනයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අර විනිසුරුතුමන් ඊටිස්ලා හිටියේ 11 දෙනෙක්. ඒක 17ට වැඩි වුණා 6කින් වැඩි වුණා. අභ්‍යාචනාධිකරණයේ හිටියේ 12යි. එතනින් 8 දෙනෙක් වැඩි කරා 20ට. ඉතින් ලොකු සංඛ්‍යාවක් 2020 ඇතුළට ආවා. ඒ වෙලාවෙත් මේ ඒ වෙලාවේ වුණත් දැන් ඔබතුමා කියනවා දැන් මේක ඇයි කරන්නේ නැති ඒ වෙලාවේ වුණත් ඔය කතාවෙන් තිබුණා. ඒ කවදාකවත් ඒ කතාව ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. මොකක් හරි හේතුවකට. ඒ හේතුව වෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවෙත් ඒ වැඩි කරන කතාවක් එහෙම කතා වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න තරම්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ මම ඒක උත්තර දුන්නා. අපි මතන MTV network එකෙන් තමයි ප්‍රශ්න ඔක්කොම මට එන්නේ. අනිත් networks රටේ නැද්ද කියලා මම බලනවා. My question is, so as an association, could you explain that if this goes forward with this proposal, what is really the impact it has on Sri Lanka, on its businesses, on its economic environment, on its socio-economic landscape? Could you kind of, will this have significant impact? Yes, thank you for that important question. You all are economy next, so you all are interested in economy as your name demonstrates. It is important in this way. When investors outside the country consider investing, remember you and I are here. So we are now, from the time we were born, we know how Sri Lanka, how things happen here. But someone say in Switzerland or in New York or in London is going to invest $1 million or $10 million in Sri Lanka, they will look at a few points. One is, of course, the investment climate, the consistency of policy, but they will also look at whether the system, the judiciary, which you have to go to when you have a problem. Often I tell, when we meet clients, when you sign an agreement, you all are friends, but you get into a dispute when you fall out. So all of those investors will look to see whether, especially because they're out of the country, whether you have a free, fair, independent judiciary.
all this time, to a great extent, we have an independent judiciary, and we are very proud of that. The bar also has, whenever there have been threats to the independent judiciary, Justice Shirani Bandaranaike's time, other times we have always stood up. Sometimes when you stand up, unfortunately, you have to stand up against a sitting government. That is not political at all. We have to stand up because we have standing up on principle. There is absolutely no politics, and we have to do that. So then the question arises, and the problem is that if you, even one instance where you have a issue, a blemish on the independence of the judiciary, that can't be raised the next day. That persists for a long time, and they say, well, in that instance, no, this is what happened. Apart from, independence is not something you can check with a stethoscope and say whether it's independent or not. There is a perception of independence. The Constitution will provide mechanisms, but there is a perception. There are countries, even in the West sometimes, where judiciaries are sometimes, found to be not independent. So if that goes, already we are, not, the most friendly country for investment. We don't want another problem on our heads, which we have had an independent judiciary, and let us all I'm asking all of you, the media, without, getting onto sides. There are no two sides in this. There can't be a side wanting the thing and those who don't want. Let's discuss and find the best way forward. And let's work progressively as opposed to what you see in Parliament. In Parliament, you see one side and another side. So that, I hope I answered your question. I would like to hear questions from the other media if they are here. I think. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සෙෂන් එකට. ඒතර ඔයගොල්ලෝ වටේ තියලා අහන්න. මොකද මම අනිත් අයට ප්‍රශ්න නැද්ද කියලා. මට මේ ඉතින් ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අපේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හෝ වේවා අධ්‍යාපනීකරණයේ හෝ වේවා ඉතිහාසයේ කවදා හරි එහෙම උත්තු කරලා තියෙනවද සමාන්ත පත්වීමක් දුන්නා කියලා ඉස්තුතියක් දුන්නා කියලා ඔකට පස්සව තීන් දෙන්න උදාහරණයක් ගන්න දැන් ඉන්න අනුලිපිතුමා ගත්තොත් එතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අධ්‍යාපනීකරණයට පත් කරන මැතිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට සම්බන්ධයෙන් අනීතික කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ තීන්දුව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් තුමා දුන්න තීන්දුව ඉතිහාසයේ දීපයක් අරගෙන බලුවත් ඉතිහාසගත වෙන තීන්දුව දින 52 අනීතික ක්‍රියාව සම්බන්ධව දුන්න තීන්දුව තමන් පත් කරපු ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව දුන්නා. ඊට පස්සේ තමන්ම කැබිනට් එකේ ඉඳලා ඉවර වෙලා තමන්ට නිවසක් ගැනීම සම්බන්ධව ගත්ත තීරණය. එරහිව ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ නිවස සම්බන්ධ අදාළ තීන්දුවක් දෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ඔය ජනාධිපති සමාව සම්බන්ධයෙන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග වලට අදාළ දුන්න තීන්දුව. ඒ එහෙම බලුවාම අපි අද ඉන්නවා කියන්නේ මෑත කාලේ. අතීතයට ගියොත් තව ඉඩ අඩිම කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපේ විනිසුරුවරු දැන් ඔබතුමාට නිකන් හරි කියන්න පුළුවන්ද එක විනිසුරුවරයෙක්. මෙන්න මේ විනිසුරුවරයා තමයි නැත්නම් මෙහෙම විනිසුරුවරු මෙහෙම දීලා තියෙනවා පාක්ෂිකව කියලා ඔය වගේ පස්වීමක් දුන්න පළියට නැත්නම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දුන්න පළියට. ඒ වගේ මේ ඔබතුමා දැන් මගේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ උසාවියට අපහාස කරලා මාව කොහරි යවන්නද? නෑ මාත් ඒ වන් බයි වන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ මීඩියා නෙට්වර්ක් එකට ඇවිල්ලා මම මැද ඉඳගෙන ප්‍රශ්න ගන්න. නමුත් අපි සදාචාරව කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබතුමාත් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ කෙනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදිකෙට දැනගන්න ඕනේ මේ මම මෙතන මේ සභාපතිතුමාට මම සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් මාව මේ කොහරි යවන්න හදන්න එපා. ඉතින් උත්තර දෙකක් රයිට් ඔබතුමා අපි පස්සේ හම්බ වෙලා කතා කරමු. මොකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔබතුමාලගේ රයිට් මේ කියන්නේ මේක මෙතන කිසිම මේ වෙන දෙයක් මම කියන හදේ අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දෙක යෝජනා දෙකක් එකක් ඉස්සර දැන් එතන මේ පසු කාලේ හරි වෙච්ච දේවල් සම්බන්ධව වුණා හොන්න වුණා ඉදිරියට බලපන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් අපිට පේනවා නම් අපට අර මේ ළඟදී මේ ඉන්දියාවේ නීතිඥ සංගමේ උපසභාපතියට කතාවක් කරා. එතුමා කිව්වා ඒක මමත් ඒක ඉගෙන ගත්තා. ඒක අපි සියලු දෙනාම විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඒක තියෙනවා අපිට තමයි නැත්තේ. එතුමා කතාවේ කිව්වා මම කිව්ව දේවල්ට අමතරව ස්මෙල් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ස්මෙල් ටෙස්ට් එකේ එතුමා කිව්වේ සමහර වෙලාවට it does not smell right. දැන් කෑමක් කනකොටත් සමහර වෙලාවට දැන් මම මෙහි ඇවිල්ලා මම නීති සංගම සභාපතිතුමාට මගේ කෑම හැමදාම නරක වෙනවා. මම ගෙදරින් ගියනවා. මෙතන වෙන ඕගොල්ලෝ වගේ එනවා කෑම කනකොට නරක වෙලා. රයිට්. ඒතකොට ඒ කනකොට ඒක අපිට දැනනවා පොඩ්ඩක් හරි දැන් පිරුරු වෙන්න ළඟ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ මට විද්‍යාත්මකව ලැබොරටරි එකට ඇවිල්ලා කෑම හොයන්න බෑනේ. මම දන්නවා කෑම දැන් නරක වෙන්න යනවා කියලා. කෑවොත් මට
අවශ්‍ය වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඒ පැත්තෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සර කාලේ පසු කාලෙක වෙච්ච දේවල් හා ඉදිරියට වෙන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධිත රටවල් වල මම කියන්නේ වෙනවා කියලා. අලුත් දේවල් වෙලා තියෙනවා, බැරි දේවල් වෙලා තියෙනවා. අයියා අපි පස්සේ කියන්නේ වෙච්ච දේවල් උයි අපිට තේරෙනවා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දෙවැනි එක ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂි අනුව හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න එපා. හිතලා බලලා කියන්න මගේ අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා ඇතුලේ හිතා ගන්න මොකක්ද ඒකට තියෙන උත්තරේ කියලා. රයිට්? හරි. සෞද දැන් මට වෙන මීඩියා එකක් නැද්ද මෙතන? නෑ මම වෙන අයට ප්‍රශ්න නැති. ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තුනක් වෙන තුනක් තියෙනවා. තුනකට වෙන වෙනම උන්ට ජොබ් එකක් තියෙනවා. වෙනම කාර්යයක් තියෙනවා. ඒතකොට අර කියපු කාරණා ඒ දූෂණය නැත්නම් එරෙහිව තමයි මේ ජනමතය දෙන්නේ. ඔබේ ජනමතය තුනෙන් දෙක බහුතරයක් දෙනවා. ඒතකොට මේ තුනෙන් දෙක බහුතරය අපිට සුදුම උදාහරණයක් ගත්ත ශ්‍රී බණ්ඩාරනායක තෙන්දි ඒක දෝෂ අභියෝගය සම්මත කරගන්න ඒක තිබුණා බලය. ඔයලා මම කියන්නේ. එහෙම ඒව අවබෝධතා කරනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඒක තීන්දුවක් දෙනවා. හරි ඒ නැවත බලයේ පිළිගන්න. නෑ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඒ වෙලාවේ නෑ ඉතින් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මම sorry ඉන්ටර්ජෙක්ට් කරනවා. ඒක මට කරනවනේ හැම වෙලාවෙම right. ඉතින් ඔබතුමා විදිහට මාත් කරනවා. ඔබතුමා කියන දේ හරි. මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි හරි. නෑ ඔබතුමාම කියනවා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක ප්‍රශ්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ බලයත් එක්ක ඒ මිනිස්සුතුමියගේ දුර කාලය අයින් කරලා එතුමියව අයින් කරනවා. ඒ වෙලාවේ එතුමියව අයින් කර වෙලාවේ සමාජෙ හිටිය කට්ටිය මේක හොඳ දෙයක් කියලා. මතක තියාගන්න ඒ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මිනිස්සුතුමිය අයින් කරනකොට අපි ටීවී එකේ මම දැක්කා. සමහර අය කිරිබත් හැදුවා ඒ ගෙදර එළියේ. ඒ වෙලාවේ සමාජයේ බහුතරයක් හිටියා සමහරට ආණ්ඩුවත් එක්ක ඒක හුඟක් හොඳ දෙයක් කියලා. නමුත් ඔබතුමාව දැන් මට කිව්වා මතක් කරා දැන් අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඒක උනේ 2012 2015 තුමියව දවසකට හරි ආයිත් පත්වීම ලැබුණ මොකද ඒක වැරදි කියලා වෙන මතයක් තිබුණා. ඉතින් ඔබතුමාට ඒක පේන්න ඕනේ ඒ වෙලාවේ වුණත් දැන් හිටපු විශේෂයෙන් කාන්තාවක් අග්‍රවිශිකාරතුමිය හැටපත් වුණාම එතුමිය ඒ ගෙදරින් අයින් කරනකොට නීතික සංගම කිව්ව වැරදි කියලා ඒ වෙලාවේ. නමුත් ඒක හරි කියලා කියපු කොට්ටාසියකුත් මේ රටේ හිටියා. කිරිබත් හැදුවා එතන එළිය. රතිඤ්ඤා පත්තු කරා. හරි දැන් උදාහරණ ගන්න. ඔව්. නෑ දැන් එතනදී මම කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අයවත් නැවත ඒක අවුරුදු 3කට පස්සේ. නෑ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නෙවෙයි. ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ කිසිම සම්බන්ධයක් උනේ එතුමියව ඒ වෙලාවේ නඩු ටික මේ 2012 නඩු ටික ඉවරුණා. 2015 පත් කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් උනේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද හිටපු ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ මොෂමක් ඔබතුමා දන්නවා කතාව. කාරණයක් තියෙනවා දැන් දැන් ඒ වෙලාවේ ඒ කිරිබත් කෑව කට්ටිය තමයි අද බොහෝ නඩුවට පැටලිලා මේ අධිකරණ ඔබතුමාලාව එළියට දාලා ඔබතුමාලා බලල්ලතක්සේ පාවිච්චි කරමින් මේ අධිකරණ කටයුතු වේගවත් කිරීම සහ පුරුදු කිරීමට විරුද්ධව අරමුණකින් බව අපිට හැඟෙන පරිදි බොහෝ කටයුතු කරන්නේ දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා පහුගිය දවසට එළියට ඇවිල්ලා නඩුවකින් පස්සේ කියනවා අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්‍රියාවලිය පරාජය කරන්න ඕනේ මේ විනිසුරුවරු මේවා කරන එකයි මේ අධිකරණයේ කරන විකෘතිය කියලා. එතකොට දැන් ඒ වගේ මිනිසක් ඒ මතවාදයට ඔබතුමාලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. මම මෙහෙම කියන්නේ. දැන් ප්‍රථමයෙන් ඔබතුමා චෝදනාවක් කරනවා නීතිඥ සංගමයේ කාගේ හරි බලලටක් කියලා. ඒක මම සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මට ජනතාවත් ඊට වඩා හොඳට දන්නවා. ඒ වගේ මට අනිත් පැත්තට ඔබතුමාගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මම ඔබතුමා වගේ මම මේ මාධ්‍යවේදියෙක් නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ මම නීති වෘත්තේ මම ඇත්තට මේ වගේ දේවල්ට අනවශ්‍ය දේවල් මේ පැටලලා තියෙන්නේ. ඒක ඔබතුමාගෙනුත් මම අහන්න පුළුවන්. මේ ඔබතුමාගේ ආලිකාව ආණ්ඩුවේ බලලත්තක් තියෙනවා. මම අහන්නේ නැහැ ඒක. මම අහන්නේ රයිට්. ඉතින් මම ඉවර කරා. ඉතින් මම ඒ සම්පූර්ණයෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම ඇත්තට මේ ඉනුපරාතිතෝ මේ ප්‍රශ්නේ මට එයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි ප්‍රතිපත්තියකට හිටගත්තාම විපක්ෂයද ආණ්ඩුවද ආණ්ඩුවින් ඇතුලේ ඉන්න අයද ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඊතර ඔබතුමා කියන විදිහට ඒ තර්කයෙන් ගියොත් විපක්ෂයත් මොකක් හරි කියනවා නම් අපි ඒකෙන් කෙලින්ම දුවල යන්න ඕනේ නෑ. විපක්ෂයත් කියනවා විපක්ෂයෙන් අපිටත් කියන්න බෑ. අපි නීතික සංගම හැටියට තමයි ප්‍රථම වරට අපි කිව්වේ අපි කියන දේ. මෙතන අපි කාවත් මේ දේශපාලකවරු මෙහෙ ගෙනල්ලා හරි එහෙම දෙයක් කරලා නෑ. ඇත්තටම තව දෙයක් කියනවා. අපි අර මේ මහජන අපේ කතාවට අපි අපේ නීතිඥ සංගමේ සමාජිකයන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. අපේ ආණ්ඩුවේ සමාජිකයන් සිළු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා. අධිකරණ ඇමතිටත් මම ආරාධනා කරා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියටත් මොකද මේක අපි කාටවත් වල හැංගිලා මීඩියා එකකින් ගෙනල්ලා මෙතන මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ දවසින් දෙකකින් ඉවර වෙන්නේ නැහනේ. හැංගිලා කොටසක් ගෙනල්ලා මීඩියා එකට දීලා ඒකකින් ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේක අපි ඔක්කොම එක්කව කරලා ආණ්ඩුවද විපක්ෂයද වෙන පක්ෂද වෙන ආයතන සම්බන්ධලා මේක අපි මේ ඕපන්ලි ඩිස්කස් කරමු. කරුණා කළා ඒ බලලතක් කියපු කතාව ඉදලාස් කරගන්න. මොකද ඒක සම්පූර්ණයෙන් සදාචාර විරෝධී. මොකද ඒ කාගේවත් බලලතක් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ නීතික සංගම ප්‍රධාන අරුණක් තමයි ඒ ස්වාධීනත්වය. අපි දේශපාලන පක්ෂවල බලලතකුත් නෙවෙයි. අපි අපේ විනිසුතුමන්ලාගේ බලලතකුත් නෙවෙයි. අපි කාගේවත් බලලතකුත් නෙවෙයි. අපි සමහර වෙලාවට ජනප්‍රිය දෙයක් වුණත් ජනප්‍රිය නැති දෙයක් වුණත් අපි හිතනවා නම් නීතික සංගමෙක ඒක කිය යුතුයි ඒක හරි අපේ හද සාක්ෂියට අනුව මේක අපි කියන්නේ අපේ හද සාක්ෂියට අනුව. මමත් සභාපති හැටියට කියන්නේ කොච්චර කිව්වත් අපි මම මෙතන එල කියන්නේ නැහැ මුකුත්. මගේ හද සාක්ෂියට අනුව මේක මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. මගේ හද සාක්ෂියට අනුව මම කියනවා මට පේනවා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් මේක අපි සාකච්ඡා කරලා අපි හරි විදියට විසඳමු. දැන් එක විකාරයක් මේ ඔබතුමා කියපු කාරණාත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න මතු කරන්නේ ඒක නිසා. දැන් අර හරක් කටාගේ නඩුවේ ගුණත් වණිනායක නෙතුතුමානේ කියලා කියනවා. මම මෙතන පිළිතුරු නීති සංගමේ ඒතර කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඇත්තටම දැන් ඔබතුමාගේ උත්තික භාවයක් තියෙන ආයතන රටේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ හවසම අපි ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉෂු කරා. එතුමා නීතිඥ සංගමේ නියෝජනය කරේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක ඔබතුමාලටත් ඉදිරිපත් වුණා. මම හිතන ඔබතුමාගේ ප්‍රවෘත්තිත් මම බලනවා. ඒ ප්‍රවෘත්ති වල වෙන දේවල් කියලා ඊට පස්සේ අන්තිමට ඒකත් කිව්වා. ඒක ඉදිරිපත් වුණා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම ඒක ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැම මාධ්‍ය නාලිකාවකම ඉතින් එතන කිසිම කියන්නේ අපේ නීතිඥවරුත් වෛද්‍යවරුත් වෙන වෘත්ති කියනොත් අපේ මහ ජනතාව ඉතින් කියන වැරදි කවුරු කරනවා නම් ඒ අපේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ප්‍රොසෙස් එකට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපි මම පැහැදිලි කරා. ඔබතුමාගේ මතනේ ඔබතුමාගේ සටහන දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇතුළේ අපි අර්ථකථනය දන්නවා. අපි මේ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අසම්බන්ධයෙන් අපිට අවකාශයකුත් නැහැ. මොකද ඒක අපේ තියෙන සීමාවල් වලින් පිට. You spoke about the importance of concluding cases. Yes. Now then obviously we've seen cases being delayed, one reason being the retirement of judges as well. But now we are seeing certain cases being taken up, cases which the public have been demanding answers for as well. So don't you think such a measure would help in this delay in cases and also... What measure is that? Now the matter taken discussion, the extension of the retirement age of judges, if such a move is taken, would it be... No, so I think I have ad nauseum said this many times. Certainly there are problems in legal systems, and I will explain to you this. In fact, this the Lordship Chief Justice, the other judges, we have taken this up before. This is an ongoing discussion. This problem of laws delays is not something new to the world. Most countries had this problem of laws delays. I'll tell you very simply. Right? Even countries like Singapore, countries like Malaysia, even in England. I'm not too sure about the US, but most of the countries had, because a case is not like some other matter like a press conference here. There are deposing views, there are documentation, there is a need to lead evidence. It takes time, whether we like it or not. There is some process it takes. Many of those countries, or I think most of those countries, resolve this problem by the adoption of technology.
Because, for example, transcription now, if you go to a court and you have your proceedings, if what we say now must then, if you have a second press conference tomorrow to see what you all are asked, we must have a set of proceedings. Now those proceedings have to be typed. We have transcription, I think, in some of the courts, but most of it is being typed. So there is a time it takes. So when you digitalize, when you automate, that time finishes faster because you're doing it. Then quite apart from that, audio, visual, virtual, all of those new technologies have been used. And this is from about the 90s, whatever the technology they had at the time, they used. Time management, you give certain times for cases. And of course, training and development of judges. And importantly, though we are speaking, all of you ask me questions about judges. We are looking at a wider system of administration of justice. So in that you have the judges, but the judges ultimately are at the end. But before that, you have the police force, which have to investigate and which have to present whatever their findings before a magistrate. I'm very happy because now the police also are recruiting about 80 or 90 lawyers. Now, those are the things which we need to do to develop a system. And now that is happening. So, and then of course you have to train, you have to equip the police more. Then you have the Department of the EQD. Now, some of these cases which we are talking about, there are suspects waiting in remand for the government analyst to determine whether that whatever the substance is some narcotic or whether it's sugar or salt. Because the court can't go by the smell or taste, you have to go by someone giving the report. So sometimes it takes, I'm not a criminal lawyer, but I know it takes 6 months and 1 year to come. So now say you got picked up somewhere. Your wife gave you some substance which is sugar or something for some purpose, and you got arrested, and then they thought it was cocaine. Now, if and it's a substance, and there was reasonable some more suspicion why you're carrying so then if you're remanded, you have to wait till the government analyst confirms that it's not a narcotic. So that whole 1 year or 6 months or 1.5 years till that comes, there's a backlog there. Now we are speaking about the backlog in court cases. But if you look at the backlog in the government analyst department, that is also huge. They have to check, the laboratory people have to check. So now if that report takes 1.5 years, you will, unless you are given bail, you will be in a remand cell. So that has two problems. One is, of course, it adds to your 1.1 million case, and that's your case. That no judge can sort because it's beyond the judge's control. The second problem is what we had in Negombo. You are part of the overcrowding of the prison system, and at the end of 1.5 years, you might become a report saying it was your wife's sugar, some sweet substance. Then you will be released. So that is so then that is the EQ, the government analyst, the police. The Attorney General's department also has a shortage of staff. Their retirement age is 60. So then no one in the then if we are being very objective and open about this discussion, then why not? Why not? Because in the hierarchy of the protocol, there's a certain protocol. You get the Chief Justice, then you get the Attorney General, and the next third is the most senior judge of the Supreme Court. But their retirement age is not even 65. Attorney General retires at 60. But no one is talking about extending that retirement age. I'm not saying to do it, but what I'm saying is that conversation is not there. There are delays even at the Attorney General's department. I mean, I know if you look at the cases of child abuse, that's a troubling area. But sometimes, and we have seen in the news, you give evidence when you're older, when you're an adult, and I mean, it's not fair. So that process, then the Attorney General's department, there's another delay. So all of those matters are in this justice system, and some of those are pending cases, and that process is so. If we are genuine and committed to making this change, I can give you 200% assurance. The Bar Association will support any government, any person who wants to change, but we have to change.
It's not, I mean, people can make allegations. I mean, we don't respond. Some of those are not correct. But we have to change this system. But we need to find the objective, the true problem, where the problem is, and fit that in. I have had conversation. I know in Japan, I'm telling you, now in Japan, we had the JICA was here one day, we had some discussion. You know that, you know, about fraudulent signatures, the signature, someone puts your signature. Now here, if you have a signature on a piece of paper, you will have to, they will, with the magnifying glass, I mean, look at it the other side. But now there are machines in Japan where you just put it in and that will let you know whether it's a genuine one. So there is an absolute crying need for adequate investment, more investment. I'm not finding it all any fault to the government, because government has also provided a little bit more than the previous governments. But maybe you need to double this sector, the amount. If it's 0.57, make it 1% or 1.5. I know we don't have all the money under the sun, but so far what seems is those are the areas we have to develop. So in spite of all of this I'm talking about, when suddenly we hear in the papers, suddenly in March, that they are trying to, there is some discussion to extend the retirement age by 2 years, then why 2 years? What does 2 years do? You all said 70, some say 75. What is 2 years? And so those are objective reasons which are committee of everyone, the public, any proposal on the surface can be one thing. But when you spend time digging, and I hope you have also, appreciate what we are coming from, there's absolutely nothing else. And those are the one areas which we are concerned about, we are troubled. But this is not in any exercise to destabilize, to put something. Let us together. Now we have written to the minister. I hope that response will work. We will have consultation. We will have the discussion and see. You asked me a question. This is the answer. The problem is all over. I mean, this is not only the justice sector. All sectors have these problems. If you go to a government department, there is terrible inefficiency. And then we wonder what is happening. If you and I mean, that is not the fault of a government. But the system has gone there. There is a huge shortage of staff in registries. The ministry is doing its best to recruit and add. There is a huge, if you talk to any practitioner, say an instructing attorney who goes to registries of the district courts, will say how difficult it is to get the proceedings. The judges want it issued, but someone has to write it down. So that person will come at 8:15 or 8:30 and go at 4:15. So within that, there is a number of proceedings you can release. So the digitalization, the transcription in court, there are things you have to do. So that I hope I went a little beyond, but there are a lot of problems in the wider system, which I believe, I hope we have to get aid from outside if we don't have, has to go in more. And then that will hopefully help us with this problem has to be resolved. We are all on the same page of that. And I hope the media is also of the same view. We need to address this. Let us do it, but do it carefully, because another 5 years go and we do something which don't bring the result, then in 5 years' time, I won't be seated here, but you will come, you all will be more senior, you will have another 25 questions. And you will come and ask the president at the time, what did you do when they did this amendment in 2026? Why didn't you all shout enough? Now see what has happened. So that I can't allow. So that is where we are. I hope we have done with the questions. But let's engage. If you have, all of you also study this concept. You all are also experts. We are lawyers, we are professionals, you all are media persons who are, remember, the fourth pillar of democracy. There are three: the executive, the judiciary, and the legislature. And the fourth pillar is you. So we also count on your support to see progress. As the bar will be like what we are. Yes, you got final question. Come, you ask one. I wanted to ask this following up question to Kate, but I wanted to ask this you talked about this budgetary allocation for justice is not adequate. Yes. So it is only an observation by the bar association, or have you written? We have, I think over the years we have had many conversations. We have had discussions where usually the allocation would be requested by the judiciary itself. No, sorry, not by the judiciary, by the Justice Ministry. So when Sri Lanka is not the most prosperous country in the world economically, right? I'm not finding fault with anyone, but we are in the fear. So
when the justice sector wants some more funds, you will have the health or the education, you reduce it from somewhere. So I am saying that there is, if you look at this in detail, there is a need for absolute investment of resources, which is money and also expertise. And we we have to get expertise from outside. There are institutions like JICA who are supporting and importantly the Jure project. The Jure project, which is with the UNDP and the EU, have a huge budget which they had. And they are spending a lot. So we need to, as a country, I mean, the world also is interested in investment in Sri Lanka. I mean, even the embassies are interested. So we need to identify where this investment is, because all of us are temporary office holders. We are all there for whoever it is, for a limited period of time. So we have to ensure that what we do will sustain. One of your reporters was there in the morning. I was at the BSS National Sustainability Symposium, which is now taking place at the Hilton. And one of your colleagues asked me, I said, everything, whether it's the justice sector, whether it's the judiciary, whether it's us, everything we do must be sustainable. So just because there are, contentions, well, it's a good thing to do, necessarily it may not be. So as my example, in 5 years' time, when you come around here, whatever we do now should have been positive, but you will then point the finger and say, what did you do? And you may not come that day, but you can't ask the same question again. You send your junior, who is then a senior, and say, ask that question. He will, and I won't be here in 5 years. But so let us. But I will certainly have more engagements like this. Please share with your find. You all also do a lot of investigative reporting. If you find, please share with us. We are open. We are not closed. We are not bidding for anyone. We are purely on principle. And if you have something which is we can take, I will share that as proper findings. But we can't have knee-jerk reactions. So I think now it is 2 o'clock. We have gone on. So thank you very much once again. There are some refreshments. And please be engaged with us. Thank you. I'm on a panel at the University of Colombo on a different topic. I had to find the excuse, or I had to get there. Right? So there you go. Thank you.